dimasa kanu gobo lage to dimasa laga dimapur tu dimasa kanu laga ase dimapur tu dimasa laga ase dima rajya laga documents monument pathor ekta hole bi ase aji dok We should be clubbed with the Mambo district. We have been doing that, and we are still fighting for it. Democratically, we are doing it, and we are submitting this thing for about 45-46 villages. It has so many tribes, multiple tribes. The majority there is Sema. Next will be Dimasa, then Sangtam, Gorkas. It comes like that. Only that much. We expect something at least within this period. 28th February is the date we have given. The deadline is given. After that, JCC will sit again and we will decide the further course of action. Till now, we have not yet decided what to do next. But this is the starting point. We expected government to reply, but government has never come up with any sort of positive, invitation or for our people. We feel very much neglected. That is the reason we are holding this. Despite pandemic, SOBs, we have to come together. The area people has to come together. The GCCB ultimate appeal state government to the case. We appeal to the government to please physically invite Korean. Views we are ready to meet the government, provided we are invited officially. Not like So you meant to say that the villages were never consulted before the creation No, of the never. Here, I want to categorically tell you that some villages had consented to be with Chumu. But the villages of Agahodo and Dance River, Dimasa villages, and our Ura area, 4 villages, were never consulted. We did not know. But we have been writing to the government since November. Agahodo has cautioned the government that Agahodo area should be with Dimapur. Then we Dimasas have also submitted the same thing sometime in January 4th. We have submitted memo that why we should be part of Dimapur. Itu kuise aro amar itu charta bosti tu le korsalbi kora nai amakan gibi na saribe. We also want to join with you. We can amar sitrong se muri se singrijan khoba nala. Itu kan iki loge itu pra JCCB under the high itu fight kora today. So you were saying that you will fight till the end until your demand is met. We are fighting democratically. Let's see what can we do. We will just expect the government to respond to the call of the public. Public lagara itu bostu itu janibo lage, hunibo lage. Ami khan logode chupchap rakhi dia to amkhan we are really sad. Ami khan Dance River subdivision aro amar some villages in Ura. It will be very sad. We are very sad. So you can ask our JCCB also. Ami khan to Nagaland government logo nekhoset kurbole ku right nai. De kele mane to Nagaland government to pahla par ami khan laga invite kuri ke na apna khan laga opinion ki ase to kan sharing kurle to thik ase. Hole be declaration kuri ke na to Dance River subdivision to chuma kitma under the hali dia itu karin itu tunopo. Pahla par ami khan to Dimapur under the thakse. Itu kari te logo be ami khan under the Dimapur the thakibo. Kele mane ami utuna ami stage pe ami ki ko bola cha ma pura ko disha. Itu karini ami khan ki debe ami Nagaland government department nohole pi chief secretary home commissioner ami tai khan logo invite no kurbo. Hoy tai khan ami khan laga government ase tai khan ami khan invite kurle jabo.
বলেবি আমি খান তুই কি দেবি তাই খান লোক নেখসেত নকরব আমি খান কি লাগা কাম করাছে ইটো তো ফার্স্ট এন্ড লাস্ট তক আমি খান ইটু করব কি দেবি আমি খান মরলেবি বাসিলেবি ডিমাপুর আন্ডারে থাকিব আর চুমাক দিমাতে না থাকিব কে আমি খান হ্যামেন রাইট আছে আমি খান লাগাবি রাইট আছে তো আমি খান তো ফুটবল নহয় তো মার্কে নিয়ে ইয়াতে ফেলাবো খুশি খুশি করবো ইটো তো নাই তো itu karini government of India Prime Minister Modi আমি খান লোক হুমাবি ইনকা কইলেপি আমি খান হুমাবো দে আরো খালি ঈশ্বরহি জেসি এ তুমি হুমাবি ইনকা কই হুমাবো বলে বি এটা পৃথিবীর তো কোন বি আমি খান লোকে ন খুশি পড়া চুমক আন্দার না থাকবো আর দিমাপুর আন্দার থাকব কই কিনা আমি জেসিসি লাগা কোন আছে itu কারণে আমি তো কই দিয়েছি থ্যাঙ্কস JCCB came into existence after we know each other's desires. It was first initiated by Sema Dimasa Union, which is a 50 years old organization. Then in the Sema Dimasa Union meeting, Dimasa's opinion were asked, and we shared our desires. And then later we have come across our 4 villages in the Ura area, that is Sitrongse, Murise, and Kopanala and Singrija. Then we decided that since we have so many tribes now, why not we begin with JCCB, that is a Joint Coordination Committee of Villages for Dimapur District. So we have inquired from each other, from all villages, that they were never consulted or asked about any NOC or anything. Whereas some villages under certain areas in the subdivision, they were asked of their opinion, their desires. We were never asked. Then we come together as JCCB. Then from JCCB, then we come together and we decided to approach the government, despite our repeated memorandums. They have never cared to invite us, or they have never cared to know our desires. We understand that government may be good for good or bad. We don't know. That is their own decision. They have decided that unilaterally they have merged the entire subdivision and some villages who are not desired to be part of Chumukidima into newly created district. Now that we, as for Dimasas always have emotional attachment with Dimapur. So we decided that we should be there. And our Akahutu area, they also feel that they should be part of Dimapur, deal the boundary settlements. And this is solved. And some problems, they have their own problems. So they have expressed in the form of even letter representation to the government. So that is the reason we come together, and our Murise and Sitrongse, Singrijan and Kopanala, they're very much unhappy the approach of the government. Like they were never consulted, whereas their immediate neighbor were consulted. So that was the reason they come together. They have decided to join the JCCB. Now we have so many tribes from ENBO. We have Konyaks, we have Chang, we have Shangdam. And so many tribes, which I don't remember, even the major tribes, how they are included in the JCCB now. So can you give us some physical reasons why the subdivision of Tamsaripur you don't want to merge in new district of Chumukidima? The reason is I have cited, I have given in the memorandums. We have reproduced all the memorandums why we want to be with Dimapur. We have given our reasons. Akahutu has given, Dimasas have given. And jointly we have decided, we have given the regions. So it is not like we dislike to be Chumukidima. We favor to be with Dimapur. By going to other new district, which we did not know, people are unnecessarily harassed. Like they have to change the entire documents, their entire documents. That is also one issue. Economically, the villagers. They have to change their children's address in the schools, in the colleges, in the universities. These are the problems. One of the reasons, besides whatever we have written there, these are the reasons.
So Dimapur being a very small district now, it is a 69 square kilometer. And there is no any ESC post or STO under Dimapur now. So that is the reason why the entire thing should go in one district. Dimapur is, is a gateway of our Nagaland. So we are staying all tribes. It is a mini Nagaland. We have all tribes in Dimapur. Maybe, traditional rights and others. That is another thing. History says so. History will tell them, not us. So we are very happy to be, in Dimapur district with all the tribes. Yes, a mini Nagaland. So definitely, and we expect the government to at least respond. Apologies for cutting you off. You mentioned earlier that the government of the state has consulted with some of the villages in this. Yeah. We came to know about that. Some villages in Ura area were consulted, and the others are left out. The reason is best known by the authorities. We don't. Would you like to mention those villages which were approached by the state government for consultation? According to reports, our Khemprai from Sidrongse is telling that itu makan Ura area ti makan paruta busi thaki. Paruta busi thakatu makan jarda busi. Sidrongse, Marisi, Sirichin, Kobanala makan jarjun ko iku na kuichina takan satjun sata busi tu hoje. Jomukidima district ti tajibo kuichina ikijina dishi. Aro makan tu iku nejan. Pachuti tu le wadat sata busi tu hoje Sirichin ti tajibo kuichina ikijina dishi. Aro amakan hitinaga kuru naga hojashi. Tu pachuti janishe tijatu amakan ya tu takan amakan logo tu iku na kuichina jatu amakan tu iku hiskitam nakura hojashi. Itu karena ikia ST unit, sema timaca unit kucing kurikin takkan jaya se, amakan bi tadi cemukit dimati na tajibo kucing timabur di tajibo kucing jaya se, amakan bi tadi hik utak kucing amakan bi tarkan lugu aikin abana ST unit kucing kurikin jaya thaka tu huli itu amakan pacuti amakan pilari na hobo. Itu karena itu change kurubo paribo na paribo. Ida takkan kuce KCCV ini ka komiti punabo, aru amakan kunbi kunni sarap. Atino amakan ikik grup kurute kucina, amakan ikik grup kuricina tadi jai thakese. Ida amakan ki hese kitab nakura karone, amakan itu timabo puila district ki ole timabo di thake. Aru ora area tu EAC kemudian di masyarakat di thake. Jadi amakan lupa ikut nak kurikin huta huti nak kurikin syarikin jauh karune amakan pi ikhal hi sapa sapa. আমি একটা কথা কব গভর্নমেন্ট লোক মেমোরান্ডাম লিখছে এইটো রেসপন্স কিতাবি নাহে এনেকা কলে এজ দ সিভিল অফিস ইতিবি বন্ধ করব ধনসের পার কে সব ডিভিজন কে যিমান অফিস আছে সব বন্ধ করব কাম করব না দিব আমি খান বন্ধ করে দিব সেকেন্ড চুমগিদি মাপরা নোটিফিকেশন ইয়াতে এজ দ সিভিল অফিস চাইলে কিতাবে আমি খান ইটো রিসিভ নকরব দে ডিমাপুর ডিসিপুরা নোটিস আহিলে তো আমি খান এগ্রি হব হলে বি চুমগিদি মা আন্দার পুরা চুমগিদি মা পুরা এ ডিসিপুরা ইয়াতে নলে ডিসিপুরা ইয়াতে চুমগিদি মা পুরা ইয়াতে কাকস ইয়াতে অফিশিয়াল কাগজ দিলে তো আমি খান কিতাবি ইটো রিসিভ নকরব আর ইটো তো আমি খান তো কিতাবি নামানিব কই কেনে ইটো জানাছে দে ইটো লাস্ট কোয়া আমি একটা দুইটা কথা কই দিব আমি কান এটা তো মেমোরেন্ডাম দিকে আছে কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট ফান্ড আহিলে আমি খান তো সেকেন্ড স্টেপতে ভাল পড়ব আৰু আমি খান এটা কিমান আদার ট্রাইবস কান আছে আমি খান মিলিকে না কাম কৰিকে যাওগে আমি খান তো কমিটমেন্ট আছে ইটো প্ৰায় হে গভর্নমেন্ট পি আমি খান দনচিৰপাৰ লগা পাব্লিক ল ওপেন আৰু আমি খান যোনটো কাগজ গভর্নমেন্ট অফ নাগালেণ্ডে দিকে থাকাটো এইটো ডিসিশন দিকে না পিসফুল দে থাকলে ভালো হবো আছে পয়লা ফর ফটার ফরাবে আমি খান ব্রিটিশ আমল ফরাবে ডিমাপুর ডিমা রাজা ঢাকা দিন ফরা
আজিলৈকে ডিমাপুৰতে থাকি কিনে না এইটো চমতে লৈ যাব হোৱাটো আমি কিন্তু একো হিষ্টৰী জাত না একো ড্ৰেছনেল নাথাকাৰ হৈ যায় এইটোৰ পৰা আমি কিন্তু আকাউট এৰিয়া আৰু ডনচিপাৰ চাব ডিভিজনটো ডিমাপুৰ চাৰি কিনে কোনোবা জেগাতে নাযাব এইটোৱে আছে আপুনি কথা কোৱা টাইমতে মেজৰিটিৰ পৰা মাইনৰিটি পাক কৰি দিছে তাত অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ক। এইটোতো এনেকুৱা আছে তো ডিমাপুৰ এইটো দাৰগাজন দিছে না অকলেতো ডিমাপুৰতে থাকি যাইছে হা 15টা ভিলেজ আছে কাছাৰী ভিলেজ ডিমাপুৰতে 7টা এইফালে 7টা ভিলেজ আছে অকলে 6টা আছে এইটো ভাগ হৈ যাইছেতো ডিমাপুৰতে হিলা নাই তাতে ডিমাপুৰতে থাকি যাইছে তো আমি ডনচিপাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'লে 7টা ভিলেজে থাকিছেতো ডিমাচা নিমিত্তে বেছি প্ৰব্লেম আছে এইটো জাত বি নাথাকা নিচিনা হৈ যাব এনেকুৱা হ'লে ডিমাচা কিনে চব মাৰি কিনে জাতে খতম কৰি দিলে বেছি ভাল আছে ডিমাপুৰ চাৰি কিনে আমি নাযাব সব মাৰি কিনে kan maki constant grado আমি kan পয়লা পৰা ডিমাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আহিছে আৰু ইনকা থাকিবলে জাস্টিস দিবি কৈ কেনে কৈ আছে আমি kan in time memorial para history আছে ডিমাসা আৰু আদাৰ ট্ৰাইবস kan ডিমাপুৰ দি কিনে বাই বাৰ জনম হৈ কিনে আহিছে এটো পৰা আমি kan এটা গভৰ্নমেন্ট লগতে এপিল কৰা আৰু মাছ ৰিলি আজি আহাটো হলে আমি খানকে আলাক নুকুৰি দিবি ডিমাপুৰহে আমি খান থাকিব আমি খান লগা হেৰিটেজ আছে এইটো পৰা এইটো মন দুখ থাকি কিনে আমি খান আজি মাছ ৰেলি ওলাইছে আৰু গভৰ্নমেন্ট লগতে আমি খান কৈ দিবলৈ থাকাটো হলে আমি খান ডিমাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আন্ডাৰতে কিমান ভিলেজেছ আছে এইটো ৰেসপেক্টিভ লিডাৰ্স খান নহলেবি আমি খান ইন্টেলেকচুৱেল কানকে তাইখান ইগনোৰেন্স কৰি কিনে ভিলেজাৰ্স কানকে ইগনোৰেন্স কৰি কিনে আজি তাইখান ডিমাক্ৰেশ্যন কৰি দিয়াটো আমি খান বেছি দুখ আছে সেন্টিমেন্ট হাৰ্ট হৈছে এইটো পৰা আজিতো পাব্লিক পিচ ৰেলি ওলাইছে হলেবি লাগিছে ক'লে আৰু বি আমি খান মেমৰেণ্ডাম খান ইগনোৰ কৰিছে ক'লে আমি খান আৰু বি ফাৰ্দাৰ ষ্টেপ ল'ব গৈ জানে থেংক ইউ And I am the General Secretary of the Masab Student Union Nagaland. And I have an opinion here that we are not against the creation of the 3 new districts here. We are very happy. But the thing is that we are against that our people which we were staying here in Dimapur from the history back that we were not included in the Dimapur district. And then since from childhood we have been staying in Dimapur district and we have a history also. The Dimasa people, they have a history also that we have a living history there in Dimapur also, the Rajpari. So we stand again. And the government, I will request the government that the government consists of the people, by the people and for the people. So they should know what are the grievances. They should know that if the public they are not happy against the decision, then they should respect the decision of the common public. Because of this public only, they can form the government. So I won't say much. I will just convey my message to the Chief Minister, and I hope that he will listen. And we pray that this will end up in a peaceful solution. Thank you.